The following exercises are the English translations of the Spanish exercises in Complete Spanish Step by Step by Barbara Bregstein. I'm translating back from English into Spanish to see how long it'll take me. This will give me a recorded benchmark and allows me to see where I need to spend more time on my future studies. As you follow along, see if you can get the answers before me. If you can, great, you're probably doing just fine. If you can't, but want to be able to and don't know where to start, then check out my video, How to Learn Spanish in Less Than a Year, where I give my recommended step-by-step in detail on where to start your own Spanish language learning journey. You can easily get to the video by checking out the link in the description of this video. Okay, let's go ahead and get started with Chapter 2 of Complete Spanish Step by Step. Chapter 2 is Estar, ser, and subject pronouns. So again, a pretty basic chapter, but good information first time you see it. So I'm going to go through these exercises, and just to remind you what I'm doing, I'm taking the exercises that are in Complete Spanish Step by Step. So for example, if we take exercise 2.1, the Spanish, all right, they want you to go and put the Spanish word in it. But in phase 2, I went ahead and translated those Spanish sentences into English separately. And now I'm going to go back from English into Spanish. And so that's what I'm going to do. And in full transparency, I have the chapter open to Complete Spanish Step by Step, just in case I need to quickly go into the book. And then there's chapter 2. These are the answers that I put in my separate document. And then I have Spanish dictionary, the premium voice translation, which is what I normally use. But because Google Translate allows me to do these videos faster, excuse me, I'm going to go ahead and use Google Translate. So let's go ahead and get started. Chapter 2, exercise 2.1. Daniel is very tired today. Daniel es muy cansado hoy. The telephone and book are on the table. El teléfono en el libro están en la mesa. The woman is fine, the man is sick. La mujer está bien, el hombre está enfermo. How are you all? ¿Cómo están ustedes? Where are they? ¿Dónde están ellos? Where's the bathroom, please? ¿Dónde está el baño, por favor? The little boy is angry and the little girl is sad. El niño está enojado y la niña está triste. The boys are happy. Los niños están contentos. O los niños están felices. O los niños están alegres. You can say a lot. I am content. Estoy contento. Estoy contento. Okay. Who is here? ¿Quién está aquí? All right, exercise 2.2. Estoy en la casa amarilla. One thing to point out, Google Translate actually does allow you to say things incorrectly. So it doesn't correct anything that you do. So I can't say, I can't use this as like the de facto real answer because, for example, estoy en la casa amarillo. All right, Google Translate doesn't take into account that I'm actually using the adjective incorrectly. Casa supposed to be amarilla, but anyway, you should know that if you're already studying. Las blusas rojas están en la tienda grande. What? Let's try that again. Las blusas rojas están en la tienda
grande. Okay. La flor blanca está en la ventana. Estamos en el tren. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Estamos cansados y estamos felices. All right, exercise 2.3. El café es de Colombia. Ellos son doctores. Ella es profesora. Where are the tourists from? ¿De dónde son los turistas? ¿De dónde son los turistas? Pablo's brothers are kind. Pablo's, nope. Los hermanos de Pablo son amables. The old hotel is excellent. El hotel viejo es excelente. No. El hotel viejo es excelente. We are friends of Raúl. Somos amigos de Raúl. The shoes are leather. Los zapatos son de cuero. The woman and the man are from Ecuador. La mujer y el hombre son de Ecuador. Okay. I am from Puerto Rico. Where are you from? Where are you from? Soy de Puerto Rico. ¿De dónde es usted? Yeah. Or soy de Puerto Rico. ¿De dónde eres tú? Where are you from? The apartment belongs to the young students. El apartamento es de los estudiantes jóvenes. Are you a marvelous student? Eres un estudiante maravilloso. Let's see if Google's going to pick up the question. ¿Eres un estudiante maravilloso? Nope, don't pick up the question. That's okay. The tomatoes are green and red. Los tomates son verde y rojas. Yeah, that's super wrong. Los tomates son verdes y rojos. Who is the president of the United States? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Perfect. All right, 2-4. Let's move on. Translate the sentences into Spanish using the appropriate verb to be. All right. Elena es de Colombia. Su hermano es católico. Ellos son profesores excelentes. Los carros son grises. Somos estudiantes. All right. B. Translate the sentences into Spanish using the appropriate verb to be. San Francisco está en California. ¿Cómo están? Estoy bien. El profesor está enfermo. O la profesora está enferma. Estamos en el clase. Actually, estamos en la clase.
Are you sad? ¿Estás triste? Y los perros están en el carro. All right. C, translate the sentences into Spanish using the appropriate verb to be. Again, if we go back to Spanish, we are, where are we at? C, complete the following sentences. So I went ahead and just, again, translated these into English. So let's get through them. Let's get through them quickly. Jose y Juan están enfermos. Not Ivan. Jose y Juan están enfermos. Stop it. Jose y Juan están enfermos. ¿Es usted abogado? Yeah, or usted es abogado. La lección es fácil. Los estudiantes están en la ciudad. ¿Cómo están ustedes? How are you all? Estamos bien, gracias. They are intelligent. Ellas están inteligentes. Where are the doctors? ¿Dónde están los doctores? The professor is content. El profesor está contento. The mirrors are in the large bathroom. Los espejos están en el baño grande. The table, the white chairs, and a lamp are in the house, but the house is small. La mesa, las sillas blancas y la lámpara están en la casa, pero la casa está pequeña. All right. Number 11. La amiga de Sara está enferma y Sara está triste. All right. The doors of the house are strong. Las puertas de la casa están fuertes. All right. The tomatoes are in the store. The green tomatoes are from California. The red, what is that? The red tomatoes are from Guatemala. Los tomates están en la tienda. Los tomates verdes están de... Nope. Los tomates verdes son de California. Los tomates rojos son de Guatemala. Los tomates rojos son de Guatemala. Good. Where's the white wine from? De donde es el vino blanco. Good. The boys and the girls are on the train. Los muchachos y las muchachas están en el tren. Están contentos porque son amigos. Number 16. ¿Quién está en el baño? All right, where's Fernando's family? ¿Dónde está la familia de Fernando? ¿Dónde está la familia de Fernando? All right. We are content because we are excellent students. Somos contentos porque somos estudiantes excelentes. Great. Are you from South America? Están... nope. ¿Ustedes son de Sudamérica? Ellos son de España. Are you from
Oh, we didn't catch it. Ustedes son de Suramérica. Ellos son de España. Yeah. Julia is happy because the party is fantastic. Julia está feliz porque la fiesta es fantástica. All right, good. 2-5. Let's get it done. How are you? ¿Cómo estás? Where's Teresa's sister? Let's get through this. ¿Dónde está la hermana de Teresa? ¿Dónde? ¿De dónde es usted? Or ¿de dónde son ustedes? Who is in the expensive car? ¿Quién está en el carro caro? Where is the concert? ¿Dónde está el concierto? Actually, I think the correct answer is ¿Dónde es el concierto? In fact, I know that's right. ¿Dónde es el concierto? Are you happy? ¿Está feliz? Or ¿Usted está feliz? Are the lessons easy? Son fáciles las lecciones. Good. Is the list. Where are the beautiful flowers? Where are they from? ¿Dónde están las flores bonitas? ¿De dónde son? No, that's two different sentences. Translate. ¿Dónde están las flores bonitas? ¿De dónde son? All right. As Thomas's apartment is large. Es el apartamento de Tomás grande. All right. Are you tired? ¿Estás cansado? I don't know how to make that question come up. ¿Tú estás cansado? ¿Tú estás cansado? I don't know. Are the newspapers in Alicia's house? Están los periódicos. Sorry. Los periódicos están en la casa de Alicia. Where's the cute restaurant in the city? ¿Dónde está el restaurante barato en la ciudad? Are you from Europe? ¿Es usted de Europa? Are you a student or professor? ¿Eres estudiante o profesor? All right. 2-6. So we're getting there. I translate the story into Spanish. Let's see if I can do this. Queridos amigos, ¿dónde están todos? Todos. All right, let's try this again. Queridos amigos, ¿dónde están ustedes? No, not ¿dónde? Let's do it again. Queridos amigos. Not caritos. All right. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Estoy aquí en Madrid. La ciudad es bonita.
El Museo de Prado está en el centro de la ciudad y es muy interesante. La gente es amable y la comida está sabrosa. Hasta pronto. Hasta luego. All right. Whew, that was painful. And then the reading comprehension. Normally I wouldn't do I wasn't planning on doing a reading comprehension, but why not? Because we're still in chapter 2 and it's pretty short and it's pretty easy to do. So I'm going to do it really quickly. La casa. Mi casa es vieja y grande con muchas ventanas. Las cortinas en toda la casa son gruesas. Las paredes interiores de la casa están blancas. El exterior es gris. All right. El patio es bonito con flores todavía. Un espejo viejo y una mesa de madera están en el vestíbulo. El comedor es sencillo con una mesa y 6 sillas. El alcoba es rojo y azul marino. La cocina es amplio con paredes amarillo y gabinetes blanco. La nevera es bastante y el horno y estufa son limpios. Son limpias. 2 sillones cómodos y un piano están en la sala. Mi alcoba con un baño privado es azul y blanco. Mis libros, mis cuadernos, mis lápices y plumas, mi colección de discos compactos y mis videos están en el estudio. Hoy es un día bonito. All right, not too bad. So that's all the content of chapter 2. That's what you will be able to say if you complete and understand everything in chapter 2.